government have been advised to implement policies that will empower the youth and make them productive for the benefit of the country. Those who spoke in separate interviews with OSBC News, including a legal practitioner, Mr. Ademola Aliyu, a human rights activist, Comrade Wahid Saka, and a student union leader, Comrade Yusuf Agbola, however, regretted that the issues that led to the protest had not been addressed. They speak further. What are the issues that built up to the protest? Violent on one part, non-violent on the other, because the original intent of those who started the protest was not meant to be violent until it was hijacked by hoodlums. And the hoodlums too were a creation of failing aspect of the state. Hunger, anger, and despair in the NSAS. Have the police learned their lessons? The other organs of the police, are they not also learned their lessons? At the heart of development of any nation is the youth of that country. And for security to continue to harass, brutalize, kill our young minds, it speaks volume of what future we want to have as a country. That's the most unfortunate lesson we learn from NSAS. And after NSAS, many killings happens again. It means government and security have not learned many lessons. And as such, we need to put the issue at the doorstep of the government, because according to our constitution, the 1999 constitution, the primary responsibility of any government is the security of life and property of the citizen. Any government that does not give room for the youth to be catered for, such government is trying to work toward total failure. After NSAS, if you can recall very well, the police brutality was one of the major reasons why NSAS came to existence. Is that one rectified? The General Officer Commanding of the 2 Division of Nigeria Army, Ibadan, Major General Aminu Shehu Chinade, has lauded Osun State Governor Adegboyega Oyetola for his support to all strata of security formation in the state. He particularly extolled the governor for his love and care for the officers and men of the Nigerian Army since he assumed office. The military boss further commended Oyetola for running an all-inclusive and participatory government where the interests of the masses and security agents are always considered as priority. Speaking during a familiarization visit to the governor in his office at the State Government Secretariat, Abere, Chinade said the good works of the governor had endeared him to security operatives, including men of the Nigerian Army. He acknowledged the numerous achievements of the governor, especially his management of the security of the state that had seen Osun remains one of the safest states in the country. Chinade attributed the seamless operation of the Engineering Construction Command of the Nigerian Army engineers in Ede to the timely and prompt support received from the state government, as he assured of continued support of the division of the state. In his response, Governor Oyetola commended the leadership, officers and men of the division for always displaying high sense of professionalism, competence and diligence in the discharge of their constitutional responsibilities. Oyetola reiterated his administration commitment to maintaining and sustaining the enviable status of Osun as the most peaceful state in the country. Elsewhere, Osun State Government says it is poised to resolving interstate boundary issues towards enhancing a peaceful atmosphere and engendering development in the disputed areas. The State Deputy Governor, Mr. Benedict Alabi, stated this while receiving in audience a delegation of officials of the National Boundary Commission in its office. Adebari Ejimakide asked the details. Addressing the officials of the National Boundary Commission, who paid him a courtesy visit in his office, the State Deputy Governor, Mr. Benedict Alabi, who is also the Chairman of State Boundary Commission, emphasized the need for people that are residing in the disputed boundary areas to continue to live in peace, noting that they had been having harmonious relationship in the past. Mr. Alabi hinted that the state government will accord the commission the needed support to fast-track the resolution of the disputed interstate boundary lines. According to him, government has taken necessary steps and explored meaningful dialogue towards resolving the boundary dispute matters to promoting development in the seemingly flashpoint. He disclosed that the National Boundary Commission's delegation are in the state to hold technical meetings with the relevant stakeholders and town hall meetings in the disputed border areas and communities along Osun-Ondo borderline, particularly in Atakumosa and Oriade local government areas of the state.
In his speech, the team leader, National Boundary Commission's delegation, Mr. Ayoade Kole-Osho, hinted that they are on a 4-day visit to Osun purposely to hold a town meetings and conduct field investigation of the disputed boundary areas along Osun-Ondo interstate boundary lines. Mr. Kole-Osho, who spoke on behalf of the Director General, National Boundary Commission, Surveyor Adamu Adaji, expressed appreciation to the state government for its ceaseless support and acceding to the Commission's request towards official resolution of the disputed matters. It disclosed that their visit will help synthesize themselves and harmonize the views of stakeholders, as well as updating their demographic on boundary records, among other benefits. He expressed optimism that the engagement will assist to further advance the cause of boundary line issues in Osun. The State Commissioner for Lands and Physical Planning, Mr. Nathaniel Agunbiade, also charged the Commission to expedite action on amicable resolution of the borderline conflicts. Earlier, the Secretary of the State Boundary Commission, Mr. Segun Ogbola, had briefed the forum on the missions of the Commission's delegation to the state and areas to be visited by the delegation, which included Aro-Jobe, Sokoto, Alarere, Temidire in both Atakumosha and Oriade local government areas of the state. Present at the forum were Commissioner for Justice and State Attorney General, Mr. Femi Akade, Commissioner for Information and Civic Orientation, Mrs. Funke Egbemade, and the Special Advisor to the Governor on Security, Mrs. Abiodun Ige. Adibare Ejimakide, OSBC News. The State Deputy Governor, Mr. Benedict Alabi, eulogized the Praise Word Ministries International for complementing government efforts and the empowerment program for improved living conditions of the Osun people. The Deputy Governor gave this recommendation while receiving the great men of God led by Evangelist Fumi Anyoshola at his official quarters, Government House, Okefia. He lauded the Praise Word Ministry International, which is collaborating with the Great Infinity Achievers International Health and Social Care Outreach in partnership with Oshogbo Crusade promoters for planning to hold a 4-day crusade in Oshogbo. Mr. Alabi praised them for their commitment to the work of God, evangelization, service to humanity, and for sustaining the glory of the church, rather than amassing wealth for selfish reasons through the platform. The spokesperson of the body of Christ Ark, Bishop Gabriel Adebayo, represented by Bishop Olubadejo Adeshola, expressed gratitude to the administration of Governor Adegboyega Oyetola for sustaining the religious peace and harmony in Osun. Evangelist Fumi Anyoshola also described the Deputy Governor as a great leader who explores every opportunity to impact the life of the people and as well as unite the body of Christ. Governor Adegboyega Oyetola of Osun State has described the death of the Ekiti State House of Assembly Speaker, Honorable Olufuminiyi Afiye, as shocking and devastating. Governor Oyetola urged both the immediate past governor of the state, Dr. Kayode Fayemi, with whom the deceased worked closely with, and the incumbent governor, Biodun Oyebanji, who was also looking forward to working with the late speaker, to take heart and be consoled by the fact that the late Afiye demonstrated that he was indeed a loyal, dedicated, and committed progressive politician while alive. In a statement by his chief press secretary, Ismail Omipidon, the governor acknowledged the legislative prowess displayed by the late speaker and the management of the affairs of the House, adding that he would sorely missed by his colleague, the government, and the people of Ekiti State. Elsewhere, graduation ceremony of class of 2022 organized by Chrysolite Ministry Institute International holds tomorrow. A release by the Institute President, Dr. Michael Omotosho, and Director of Study, Reverend Olumide Oladepo, indicate that venue is Chrysolite Church International, Kilometer 4, New Ikurum Road, adjacent NNPC filling station, Alabameta, or Taifun, Oshogbo. The event slated to hold in the morning as at its guest speaker, Dr. Olutumishe Phillips from King's University, Odeomu, Osun State. And that ends the state news on OSBC TV. Please join us at 5 for the evening news. Good afternoon.
wama arsalinaka ila rahmatan lil alamin. Àrísálà ètò pàtàkì yìí yóò máa wáyé lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán yín channel 32 UHF ilé àwíyé òkè baálẹ̀ Òṣogbo ní déédéé aago 4:00 sí aago 5 ìrọ̀lẹ́. Ètò yìí yóò máa tọ́ wa sọ́nà gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí òdodo láti gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn ká lè jèrè nílé ayé àti níjọ́ ìgbéǹde àlìkíámọ̀. Jímọ̀ ayọ̀ la ó máa ṣe o, máa ń sàlám. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi. Ẹ̀kásán ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ń ṣe làwọn agbófinró yin tajútajú láti tú ikọ̀ àwọn tó ṣèwọ́de ní Lẹ́kì tóògèètì ìlú Èkó nírántí ìwọ́de EndSARS tó wáyé lọ́dún méjì sẹ́yìn ká. Àdìgbòpẹ̀ṣe làwọn tó ṣèwọ́de náà tètè fẹsẹ̀fẹ́ kété tí wọ́n kẹ́fìn àwọn agbófinró tó yin tajútajú. Eré ìpéjọpọ̀ ọ̀hún láti rántí ìwọ́de EndSARS tó wáyé lógúnjọ́ oṣù kẹwàá ọdún 2020. Àdìgbòpẹ̀ tó wà nínú ìwé ìléwọ́ tó ń kéde ìwọ́de náà ní pé káwọn tó ń ṣèwọ́de jókòó sínú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí wọ́n tò mọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ gba Lẹ́kì tóògèètì kọjá nígbà tí wọ́n yóò máa ju àsíá orílẹ̀-èdè yìí sókè tí wọ́n yóò sì máa pariwo EndSARS. Níṣe làwọn ọlọ́pàá ní agbègbè náà pa bámú. Àwọn ti pé ikọ̀ àwọn ọ̀dọ́ kan lórílẹ̀-èdè yìí ṣèwọ́de ìfẹ̀hónúhàn tako ìwà àkótọ́ tí kò àwọn ọlọ́pàá tó ń gbógun tìwà ìdigunjalè ń rúbọ ọdún méjì sẹ́yìn bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn adàlúrú kan gbọ́ sábẹ́ ìwọ́de ọ̀hún láti da omi àlàáfíà ìlú. Ẹ̀wẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí ṣe ń ṣàmìrán ti ọdún kejì tí wọ́n dé ìfẹ̀hónúhàn tako ìwàsí ikọ̀ àwọn ọlọ́pàá tó ń gbógun ti ìdigunjalè SARS wáyé àwọn èèyàn kan ti rọ ìjọba láti ṣàmúṣe àwọn ètò tí yóò mú àwọn ọ̀dọ́ lágbára lọ́nà tí wọn yóò fi wúlò fún orílẹ̀-èdè yìí. Àwọn tó ra ọkọ̀ iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ nílé ìta àti rí amòfin kan ọ̀gbẹ́ni Adémọ́lá Aliu ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan Comrade Waheed Saka àtàdarí ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan Comrade Yusuf Agboola kọminú lórí bí ìjọba kò ṣe tí ìwójútùú sóhun tí ó bí ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn táwọn ọ̀dọ́ ṣe nígbà náà lóhùn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ wọn. Ní ọdún méjì sẹ́yìn ní àkọ́kọ́ náà àwọn ọlọ́pàá owó líle tó fi mú àwọn ènìyàn tí wọ́n ń tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójú ká wá béèrè lọ́wọ́ ara wa ǹjẹ́ àwọn ọlọ́pàá gan fúnra wọn ǹjẹ́ wọ́n ti ṣe ìyàtọ̀ ti bá omi àárọ̀ wọn ǹjẹ́ ìyàtọ̀ ti bá ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ wọn láwùjọ ìjọba pàápàá jùlọ ǹjẹ́ ìjọba fúnra rẹ̀ ń ṣe tó yẹ kó ṣe láti rí pé iṣẹ́ àti òṣì ó kásẹ̀ láwùjọ wa àwọn ìbéèrè yìí láàmú bíra wa lọ. Kò sẹ́kọ̀ọ́ kan tó yanrantí tí ìjọba àti pàápàá jùlọ àwọn elétò ààbò kọ́ láti ara ìwọ́de EndSARS. Torí lẹ́yìn ọdún méjì a sì ń rí ibi pé ọlọ́pàá lu eléyìí lónìí ọlọ́pàá pa eléyìí lọ́la. Èyí ló sọ pé wọn tí ì ní ẹ̀kọ́ tó yẹ kóró tó lórí àgbékalẹ̀ ìwọ́de náà. Láti ara àwọn èèyàn a rò pé a ti fẹ́ dé gẹ́gẹ́rẹ́ ká ṣùgbọ́n bá a ṣe lọ yìí a máa mú ẹ̀kọ́ yẹn láti fi lè ṣe nǹkan míì láti lè bá mú ìlú ìdúró ṣinṣin fọjọ́ iwájú. The major àwọn tó jẹ́ gbóhùntarìgì orílẹ̀-èdè òun náà ni ọ̀dọ́. Ó yẹ kí orílẹ̀-èdè wa kí Nàìjíríà kí ìjọba wa kí wọ́n wá nǹkan ṣe sí àwọn ọ̀dọ́ tó wà Nàìjíríà tó máa fẹ́ end gbogbo tí ń jẹ́ insecurity gbogbo tí wọ́n sọ̀rọ̀ economic breakdown ń ṣe kíní kan ọ̀dọ́ náà ló wà lẹ́yìn nídìí rẹ̀ náà and ọwọ́ tó bá ti dilẹ̀ ìnìṣùn bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́. Adarí iléeṣẹ́ ológun ọ̀hún kejìlẹ́kùn Ìbàdàn ọ̀gágun Aminu Shehu Chinade tí ọmọ gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Adégbèga Oyètọ́lá fátìlẹ́yìn tó ń ṣe fàjọ aláàbò gbogbo nípìnlẹ̀ yìí ògbóríyìn fún gómìnà fátìlẹ́yìn tó ń ṣe fún iléeṣẹ́ ológun láti ìgbà tó ti dọ́fíìsì. Ọ̀gágun náà tún mọ rírì ìjọba gómìnà Oyètọ́lá fún bó ṣe fààyè gba ìjọba alájùmọ̀ṣe fún àǹfààní aráàlú àtàwọn àjọ elétò ààbò. Ọ̀gágun Chinade tó wòye ọ̀rọ̀ yìí
lásìkò àbẹ̀wò rẹ̀ sí ọ́fíìsì gómìnà tọ́ka sí pé iṣẹ́ rere tí gómìnà Oyètọ́lá ń ṣe ló ń farahàn lẹ́ka ètò ààbò ìpínlẹ̀ yìí. Ó mọrírì àwọn àṣeyọrí ìjọba ní pàtàkì jùlọ àmójútó ètò ààbò tó jẹ́ kí ìpínlẹ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìpínlẹ̀ tètò ààbò ti rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ jùlọ. Ọ̀gágun Chilade náà bọ́sẹ̀ ìṣọwọ́ ṣe iléeṣẹ́ ológun tó wà nílùú Ẹdẹ mọ́ àtìlẹ́yìn tí wọ́n rí gbà lásìkò lọ́dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí nígbà tó fìdí àtìlẹ́yìn iléeṣẹ́ ológun múlẹ̀ fún ìjọba. Nínú ọ̀rọ̀ gómìnà Oyètọ́lá ló ti yòǹbó àwọn lọ́gàálọ́gàá níléeṣẹ́ ológun àtàwọn ológun lápapọ̀ fún wọn ṣe máa ń ṣiṣẹ́ wọn níbàámu pẹ̀lú òfin. Gómìnà Oyètọ́lá tẹnumọ́ ìpinnu ìjọba rẹ̀ láti tẹpẹlẹ mọ́ ṣíṣe ohun tí yóò jẹ́ kálàáfíà túbọ̀ fẹsẹ̀ nílẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ ti tẹnumọ́ ìpinnu rẹ̀ láti wójútùú sọ̀rọ̀ ààlà ilẹ̀ lọ́nà tí àlàáfíà yóò fi fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tí ìdàgbàsókè yóò sì wà láwọn agbègbè tọ́rọ̀ ààlà ilẹ̀ ti mú awuyewuye lọ́wọ́. Ìgbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi ló ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ lásìkò tó ń gbàlejò ipò aṣojú àjọ tó mójútọ́rọ̀ ààlà ilẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí Adébáre Èjì Mákindé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ rẹ̀. Lákòókò tó ń bá àwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ ààlà ilẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tí wọ́n ṣàbẹ̀wò sí lọ́fíìsì sọ̀rọ̀ ìgbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi tó jálága ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ́rọ̀ ààlà ilẹ̀ nípìnlẹ̀ yìí kan jábẹ́ níkò pé ó ṣe pàtàkì fáwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé láwọn agbègbè tọ́rọ̀ ààlà ilẹ̀ tí ń ṣúyọ láti túbọ̀ máa gbà láfíà láàyè gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń gbé nírẹ̀pọ̀ látẹ̀yìnwá. Ọ̀gbẹ́ni Alabi sọ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò túbọ̀ máa ṣàtìlẹ́yìn tó yẹ fájọ náà láti dájú pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààlà ilẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìpínlẹ̀ míì ló níyànjú gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ìjọba ti gbé gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ àti gbígba ìjíròrò láàyè lọ́nà àti rí dájú pé wọ́n yanjú àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ààlà ilẹ̀ kí wọ́n rí dájú pé ìdàgbàsókè báwọn agbègbè yìí ó láwọn àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ ààlà ilẹ̀ wà nípìnlẹ̀ yìí láti foríkorí kí wọ́n jíròrò pẹ̀lú àwọn ìlú àti ìletò tó pààlà láàrin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ìpínlẹ̀ Oǹdó ní pàtàkì ní ìjọba ìbílẹ̀ Àtàkùnmọ̀sà àti Orí Adé. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ aṣáájú àwọn ikọ̀ tó mójútó ọ̀rọ̀ ààlà ilẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀ Adékọ́lé Oṣó mẹ́nubà pé láwùjọ àbẹ̀wò ọlọ́jọ́ mẹ́rin wọn òun ni láti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn ìlú tọ́rọ̀ kàn kí wọ́n sì tún ṣe ìwádìí ojúkojú láwọn ìlú tó pààlà láàrin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti Oǹdó. ọ̀gbẹ́ni Kọ́lé Oṣó tó sọ̀rọ̀ lórúkọ ọ̀gá àgbà àjọ náà Sọ́fíọ́ Àdàmú Àdájì dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fásìlẹ́yìn aláìlẹ́gbẹ́ tó ń ṣe fájọ yìí láti lè wojútùú sáwọn agbègbè tọ́rọ̀ ààlà ilẹ̀ tí ń ṣúyọ. Ó lábẹ́wò wọn yìí yóò lè jẹ́ kí wọ́n lè fojú rinjú kí wọ́n sì foríkorí kí wọ́n lákọsílẹ̀ gbòógì lórí ibi tí ààlà ilẹ̀ agbègbè kọ̀ọ̀kan dé. Ó lóun nígbàgbọ́ pé ìgbésẹ̀ àwọn yìí yóò túbọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ààlà ilẹ̀ nípìnlẹ̀ yìí kó níyànjú. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ilẹ̀ àtààtò ìlú ọ̀gbẹ́ni Nathaniel Agunbíadé rọ àjọ náà láti tètè wojútùú sáwọn awuyewuye tó wà lórí ọ̀rọ̀ ààlà ilẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ akọ̀wé àjọ náà ní ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Agboola fi tó ìjókòó náà létí iṣẹ́ táwọn ìgbìmọ̀ náà wá ṣe àtàwọn ibi tí wọn yóò kàn sí níbi tá a ti rí agbègbè Arówójọbẹ̀ Sákótó Alárèrè Tèmídire tí gbogbo rẹ̀ wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Àtàkùnmọ̀sà àti Orí Adé. Àwọn tó wà ń kálẹ̀ látún ti rí kọmíṣánná fẹ́tọ́ ìdájọ́ títún ṣe amòfin àgbà nípìnlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Àkàndé, kọmíṣánná fẹ́tọ́ ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé pẹ̀lú olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà fọ́rọ̀ ètò ààbò arábìnrin Abíọ́dún Ìgè Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí fún iléeṣẹ́ OSBC. Ẹ̀wọ̀n igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi ti yòǹbó iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdá Praise World Ministry International fún bó ṣe ń pọn àmì ìjọba lọ́wọ́ nídìí rírú àwọn èèyàn lágbára láti máyédùn gbé fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. Ìgbákejì gómìnà gbóṣùbà bẹ́ẹ̀ lásìkò tó ń gbàlejò àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan lábẹ́ ìdarí ajíhìnrere Fúnmi Àyànṣọlá nílé ìjọba lóṣùgbọ̀n. Ògbóṣùbà fún iléeṣẹ́ ọ̀hún tó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú the Great Infinity Achievers International Health and Social Care Outreach pẹ̀lú Òṣogbo Crusade Promoters tí wọ́n fẹ́ ṣe ìsọjí ìta gbangba lọ́jọ́ mẹ́rin. ọ̀gbẹ́ni Alabi yòǹbó ikọ̀ náà fún ìfarajìn rẹ̀ fún iṣẹ́ Ọlọ́run ìrere iṣẹ́ ìdàgbàsókè ọmọnìyàn fún ìfẹsẹ̀rìn lògo Ọlọ́run. Evangelist Fúnmi Àyànṣọlá fẹ̀mí ìròyìn sí ìjọba gómìnà Oyètọ́lá tó lè jẹ́ kí àlàáfíà jọba láàrin àwọn ẹlẹ́sìnjẹsìn nípìnlẹ̀ yìí. Bákan náà ló ṣàpèjúwe igbákejì gómìnà gẹ́gẹ́ bí adarí rere tó máa ń lo gbogbo àǹfààní tó bá ní fún ìgbé ayé ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn. Gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣàpèjúwe ikú abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkìtì
ọ̀rẹ́bù olúfúnmi níyì àfúyẹ gẹ́gẹ́ bí ohun tó bà ní lọ́kàn jẹ́. Gómìnà Oyètọ́lá ló rọ gómìnà àná nípínlẹ̀ Èkìtì ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí tábẹnugan náà bá ṣiṣẹ́ pọ̀ àti gómìnà tuntun nípínlẹ̀ ọ̀hún Bíọ́dún Oyèbánjí tó ń fojú sọ́nà láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú abẹnugan ọ̀hún pé kí wọ́n gbà fọ́lọ́run nítorí pé ọ̀rẹ́bù àfúyẹ jẹ́ olóṣèlú tó ní ìfarajìn fún ìdàgbàsókè àwọn èèyàn rẹ̀ nígbà tó fi wà láyé. Nínú àtẹ̀jáde kan tákọ̀wé ètò ìròyìn gómìnà Ismail Omipidan fi síta ní gómìnà Oyètọ́lá ti wòye pé kò sí àní-àní báwọn ẹ̀ka ẹgbẹ́ abẹnugan tó di olóògbé ọ̀hún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì àtàwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà lápapọ̀ yóò ṣàárò rẹ̀. Ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́jáde ti Christolite Ministries International yóò wáyé lọ́la. Àtẹ̀jáde kan tí adarí ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ọ̀mọ̀wé Michael Mọ́tòṣọ́ àtàdarí ẹ̀ka tó mójútó ètò gbogbo ẹni ọ̀wọ́ Olúmídé Ọládèpọ̀ fi síta tọ́ka sí pé inú ọgbà Christolite Church International ní Ìkírun Road Alábàmẹ́ta ọ̀tẹ̀ẹ̀fọ̀ Òṣogbo láyé náà yóò ti wáyé lọ́wọ́ àárọ̀. Ọ̀mọ̀wé Olútúnmiṣe Phillips ti King's University ọdún òun lolùdánilẹ́kọ̀ọ́ níbi ètò ọ̀hún. Ìròyìn tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ ní yàjó láti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fi yé ni pé olóòtú ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Liz Truss ti kọ̀wé fipò sílẹ̀ látàrí awuyewuye tọ́wọ́ àgbékalẹ̀ tó ṣe lórí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì mú lọ́wọ́. Èyí ló pin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ti àkókò yàgò 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 ní kẹ́ ẹ tún pàdé wa nígbà tá a máa mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú kàlẹ̀.